Hi everyone, this is a duolingual explanation of the future perfect simple, future perfect continuous, and temporals in Unit 5, page 63 in the English Download English Form 5 textbook. Bila kita guna future perfect simple, kita akan guna perkataan will, have, plus past participle. For example, will have eaten. Eaten is the past participle for eat. Future perfect simple. We use the future perfect simple for something that will be finished by or before a specific time in the future. Kita guna future perfect simple untuk sesuatu yang akan tamat sebelum satu masa yang spesifik di masa depan. For example, they will have opened the new conservation area by July. Mereka akan buka pusat pemeliharaan sebelum bulan Julai. So, kita tahu benda ini akan buka sebelum masa yang spesifik di masa depan, iaitu pada bulan Julai. To show the length of time that an action will have lasted for at a point of time in the future. Untuk menunjukkan berapa lama satu kejadian akan berlaku di masa depan. For example, I will have been a manager at the recycling center for 2 years next week. Minggu depan, saya kira 2 tahun sudah saya menjadi manager di pusat sekitar semula ini. So, kita tahu kalau minggu depan sudah, dia kira-kira 2 tahun sudah jadi manager. Future perfect continuous. For future perfect continuous, kita guna will, have, been, verb tambah ing. For example, will have been eating. We use the future perfect continuous to talk about something that will continue up to a specific time in the future. Kita guna future perfect continuous untuk sesuatu yang akan sambung pada masa yang spesifik di masa depan. For example, Carol will have been protesting outside the factory for 2 days on Sunday. Carol akan membantah di luar kilang selama 2 hari pada hari Ahad. So, di sini kita tahu Carol akan mula membantah di luar pada hari Sunday dan akan bersambung lagi selama 2 hari. Temporals. When we use temporals such as when, before, after, until, once, by the time, etc. to talk about the future, we use them with the present tense. Temporals ialah perkataan seperti when, bila, before, sebelum, after, selepas, until, sehingga, once, sekali, by the time, pada masa. Apabila kita guna perkataan-perkataan tadi untuk bercakap tentang masa depan, kita guna present tense. We do not use them with the future tense. Kita tidak guna future tense. For example, after he buys or has bought the new trees, he'll plant them in the garden. Selepas dia beli pokok yang baru, dia akan tanam di kebunnya. After ialah satu temporal, so kita guna he buys, present tense, atau has bought, present perfect tense. Dan bukan future tense, will buy. Will buy itu salah. We use a present perfect tense to emphasize that the first action will be finished before the other one starts. Kita guna present perfect tense untuk menekankan kejadian pertama akan tamat dahulu sebelum kejadian yang kedua boleh bermula. For example, we can go to the zoo when you've eaten your breakfast. Kita boleh pergi ke zoo apabila anda sudah selesai makan. When ialah satu temporal dan you've eaten your breakfast is kejadian yang pertama yang harus tamat dulu sebelum kejadian kedua berlaku, iaitu pergi ke zoo. We'll start the meeting once everyone has arrived. Kita akan mula mesyuarat apabila semua orang telah tiba. Once ialah temporal dan everyone has arrived ialah kejadian yang pertama yang harus habis dulu sebelum kejadian kedua boleh berlaku, iaitu mula meeting. Exercise 3. Complete the sentences. Use the perfect simple or the future perfect continuous. Di sini, kamu kena guna will, have, past participle atau will have been, verb tambah ing. For example, number 1. By the end of this century, the planet more polluted. Ini merupakan ramalan yang akan berlaku. So the answer is, the planet will have become
more polluted. Another example, number 2. We cut down trees in the rainforest for more than 2 centuries. Di sini ada nyatakan jangka masa, iaitu 2 centuries, 2 abad. So the answer is, we will have been cutting down trees in the rainforest for more than 2 centuries. Exercise 4. Circle the correct temporal and complete the sentences with the verbs in brackets. Use the present simple, the present perfect simple, or the future simple. Di sini kamu kena bulatkan temporal yang betul dulu, baru kamu guna itu present simple, present perfect simple, or the future simple. For example, number 1. We leave, we put out the campfire. Dalam ayat ini ada 2 kejadian. One is we leave, dan kedua ialah put out the campfire. Put out the campfire adalah kejadian yang akan berlaku dahulu. So, we have put out. Dan temporal yang betul di sini ialah as soon as. So, I hope you find this video helpful. Thank you for watching.